This is lecture on Indian Evidence Act. We have seen so many parts of the Indian Evidence Act. In previous class, we have seen witnesses, chapter number 9 of Indian Evidence Act. In that chapter, who are the persons are competent to give evidence in a proceedings before the court, and the evidence by whom it can be given, competency, and those things were discussed in the previous class. இந்த பதிவானது இந்திய சாட்சி சட்டத்தின் பற்றிய பதிவாகும். ஆகவே இந்த பதிவில் நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால், சாட்சிகள் என்று அத்தியாயம் 9 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் சாட்சிகளை யார் விசாரிக்க வேண்டும், யார் தகுதியான நபர்கள் என்பதை பற்றி மற்றும் யாருக்கு யாரையும் அவர்களுக்கு வந்த தகவலை வற்புறுத்தி சாட்சியம் சொல்ல அழைக்கக்கூடாது என்று சில விளக்குகளும் சில நபர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே பழைய வகுப்பில் சாட்சி சொல்ல தகுதியான நபர் யார் என்று 118, 119, 120 ஆகிய பிரிவுகளில் பார்த்துவிட்டோம். Today we are going to see 120 onwards. Section 120 of Indian Evidence Act what says, a judges or magistrate, no judges or magistrate shall accept under special order of court. So there is an exception, otherwise he shall not be called as a witness. Exception, special order of some court, special order of some court to which he is subordinate. So if a magistrate or a judge cannot be called as a witness, when he can be called as a witness, we should seek permission from the superior court of that court. So if you want to examine a munship, the superior court subordinate, which is subordinate to district court, so you have to get the permission to examine as a witness a munship or magistrate. If you want to examine a district judge as a witness, you have to get permission from the High Court. Otherwise, you are not entitled to, without permission, you are not entitled to call for any magistrate or judges as a witness to examine as a witness. What are the questions cannot be put to him. So what law says, the questions cannot be put to a magistrate or judges. What kind of questions? As to his conduct in the court as a judge or magistrate. So a conduct of the magistrate or judge in the open court cannot be asked
cannot be asked. So, the conduct of the judge in the open court, magistrate, cannot be asked as a question. Likewise, or as to anything which came to his knowledge in court as such a magistrate. Suppose he examined some of the persons and what is the conduct of the witness. So he knows from the proceedings, something knows from the proceedings. Or if you want to show a conduct of an advocate or witness, so it is the knowledge obtained in the open court. Whatever knowledge obtained in the open court cannot be asked as a question. He cannot be compelled to give with regard to the same. So, but may be examined in other matters. So, these are the matters a magistrate cannot be compelled to give evidence. One is his conduct and another one is his knowledge from the open courts. So, these are the basic things a magistrate cannot be compelled to give evidence. But if a crime is committed in his presence, a murder happened or anything happened, so he is one of the eyewitness to the occurrence, then he can be called as a witness. So, the occurrence in his presence, but he must be examined other matters which occurred in his presence while he was so acting. Suppose a person bit one person in his presence, he can be called as a witness. Only the conduct of the magistrate and the anything he acquired knowledge from the proceedings from the court cannot be compelled to give as evidence. So anything happened in his presence, what is the occurrence? So if there is a dispute with regard to something happened in his presence, a crime is committed, then he can be called as a witness. So, according to section 121, no magistrate or judges can be compelled to give evidence with regard to conduct in the open court, with regard to knowledge acquired in the open court. But anything happened in his presence is not gained through conduct of the proceedings. But he witnessed some of the occurrence. So at that time he can be called as a witness. So பிரிவு 121 என்ன சொல்கிறது என்றால், ஒரு நீதிபதியோ அல்லது நடுவரையோ சாட்சியாக விசாரித்து அழைக்கக்கூடாது. எதை பொறுத்து அவருக்கு சாட்சி சொல்ல அழைக்கக்கூடாது என்றால், அவர் திறந்த நீதிமன்றத்தில் அவருடைய நடத்தை பற்றி சாட்சி சொல்ல, அதே கோர்ட் நடத்தியதை பற்றி சாட்சி சொல்ல, has to compelled to answer own conduct, his own conduct. அதை பற்றி சாட்சி சொல்ல அவரை அனைத்து, நீங்கள் இப்படி பேசுகிறீங்களா, அப்படி பேசுனீங்களா, நடத்துனீங்களா, நீங்கள் அந்த வக்கீலை திட்டுனீங்களா அப்படின்லாம் கேட்டு கம்பல் பண்ணி அவரை சாட்சியம் சொல்ல அழைக்கக்கூடாது. ஆனால் அவரை எப்பொழுது அழைக்கலாம் என்றால், அவர் எந்த நீதிமன்றத்திற்கு கீழமை நீதிமன்றமாக உள்ளாரோ, மேல் அதிகாரமுள்ள நீதிபதியின் அனுமதியை பெற்று அவர் அனுமதித்தால் மட்டுமே அவரை இந்த சங்கதிகளை பொறுத்து சாட்சியம் சொல்ல அழைக்க முடியும். அன்லெஸ் he
unless a special order of some court to which he is subordinate. ஒரு முன்சிப் கோர்ட், ஒரு ஜட்ஜோ அல்லது நீதித்துறை நடுவரோ மாவட்ட நீதிபதிக்கு கீழுள்ள நீதிமன்றங்கள் அவ்வாறு ஒரு நீதித்துறை நடுவரையோ அல்லது முன்சிப்பையோ அழைத்து சாட்சியமாக விசாரிக்க வேண்டுமென்றால் அல்லது ஒரு சார்பு நீதிபதியோ விசாரிக்க வேண்டுமென்றால் தக்க அனுமதி பெற வேண்டும். யாரிடம்? மாவட்ட நீதிபதியிடம். ஒரு மாவட்ட நீதிபதி சாட்சியமாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் உயர் நீதிமன்றத்தில் அனுமதி பெற வேண்டும். அவ்வாறு அனுமதி பெற்ற பின்னரே அவர்களை சாட்சியமாக அழைக்க முடியும் என்பது. அதே போன்று அவர் நீதிமன்றத்தில் அவருடைய நடத்தை பற்றியோ அல்லது அவருக்கு வந்த தகவல்களை அக்கையோட கேம் டு ஹிஸ் நாலேஜ், ஒரு நீதிபதியாக வந்த தகவல்களையோ அவருக்கு என்ன வந்ததோ என்பதை பொறுத்து கேட்கக்கூடாது. ஆனால் அவர் முன்பு ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு நடந்திருந்தால் இந்த நீதிபதியாக அவர் முன்னால் 2 பேர் அடிச்சுக்கிறாங்க, பார்ட்டி 2 பேரும். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீதிபதி கூப்பிட்டு உங்கள் முன்னால் என்ன நடந்தது, ஓப்பன் கோர்ட்டில் அடிச்சுக்கிட்டாங்களா என்று விசாரிக்கலாம். அதர் மேட்டர்ஸை பற்றி விசாரிக்கலாம். ஏதோ நிகழ்வுகள் நடந்தால் அதை பற்றி சாட்சியம் அளிக்க நீதிபதிகளையோ அல்லது நடுவர்களையோ அழைக்கலாம். உதாரணம் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், A is on his trial before the sessions says that deposition was improperly taken by B, the magistrate. B cannot be compelled on sure question as to this except upon the order of the superior court. If a person make a complaint, the magistrate is not properly recording the evidence for which a person wanted to examine him. So that cannot be done without permission of the superior officer of that particular judge or magistrate. Then A is accused before the court of sessions having given false evidence before B, the magistrate. B cannot be asked when the said except upon it. If a person gives a false evidence before the court, a proceedings is initiated for giving false evidence. Whether the magistrate can be called as a witness to his evidence is false, that cannot be done unless permission is obtained from the superior court. Likewise, for the exemption occurrence in his presence, he is acting so. A accused before the court of sessions attempting to murder a police officer on his trial before the sessions, he may be examined as a witness. If a accused in the open court try to make an attempt to murder an investigation officer before the judge, so he will be prosecuted for the offence under section 307 IPC, attempt to murder. Then the judge can be qualified as a witness whether the said accused made any attempt to commit murder of that particular investigation officer. So these are the examples given in the section 121. Then communication during marriage. So the husband and wife disputes. No person or who is or has been married. A married person who is married and already married, has been married, shall be compelled to disclose any communication made during marriage by person to whom he has been married. So a person got married, a man marries a woman
at the time of marriage that lady gave some information to the husband at the time of marriage, during the marriage, that information cannot be disclosed by the husband. So, what do your wife says at the time of marriage? So, unless cannot be asked, shall be permitted to disclose such a communication unless person who is made representative thus consents. Suppose my husband wants to disclose the information given to him at the time of marriage by wife. The wife gave a consent, then he can disclose that information. So without consent of the spouse, either who is going to give evidence with regard to communication made at the time of marriage by other spouse to one spouse, that communication cannot be compelled to answer unless that other spouse who gave information consented for to give or disclose such information. That is the well settled enacted law. ஸோ ஒரு மனைவி ஏற்கனவே திருமணமாகியிருந்தாலோ அல்லது திருமணமாகும் பொழுது மனைவியோ கணவனோ அவரை பற்றி ஏதாவது ஒரு தகவலை கூறியிருந்தாலோ டிஸ்க்ளோஸ் கம்யூனிகேஷன், அந்த தகவலை பொறுத்து சாட்சியம் அளிக்க வற்புறுத்தக்கூடாது. கணவனையும் மனைவியும் எப்பொழுது வற்புறுத்தி சாட்சியம் அளிக்கக்கூடாது. அவ்வாறு சாட்சியம் அளிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த தம்பதியரின் யார் சாட்சியம் அளிக்கிறாரோ, இன்ன தகவல் கொடுக்கப்பட்டது என்பதை சாட்சியம் அளிக்க மனைவி கணவன் சாட்சியமாக அளிக்கும் பட்சத்தில் மனைவி தனக்கு இந்த தகவலை கொடுத்தாள் என்பதை சாட்சியமாக அளிக்க வேண்டுமென்றால் மனைவி அவ்வாறு நீங்கள் தெரிவிப்பதில் எனக்கு ஆட்சேபனை இல்லை என்று சம்மதம் தெரிவித்த பின்பு அவரிடமிருந்து பெற்ற தகவலை சாட்சியமாக அளிக்கலாம் என்பதுதான் இதன் சாராம்சம். அதே போன்று unless the person who made a representative in interest, so suppose a wife died, if her representative father, mother likewise can be give consent. In person one married is prosecuted for criminal committed against, so consent except suits married or proceedings. சில இதிலெல்லாம் there is an exemption in some proceedings. If the dispute is with regard to marriage, if divorce or maintenance, it is a dispute. In that dispute proceedings, that can be compelled to give evidence. Marriage proceedings or maintenance proceedings with regard to marriage are criminal committed by either husband or wife. A crime is committed. If for the committal of crime against the wife, then in such a circumstance that can be the evidence can be given in those proceedings. கணவன் மனைவிக்குள் திருமணம் பற்றியோ அல்லது தங்களுடைய ஜீவனாம்ச கேஸ் மற்றும் தங்களுக்குள் வன்கொடுமை நடந்தது அல்லது வரதட்சணை கொடுமை செய்தார் அல்லது கணவன் மனைவியை துன்புறுத்தியதால் இறந்து விட்டார் போன்ற வழக்குகளில் இந்த மனைவி என்ன சொன்னார் என்பதை குறித்து சாட்சியம் அளிக்கலாம். கணவன் என்ன சொன்னார் என்பதை மனைவி சாட்சியம் அளிக்கலாம். ஸோ அவர்களுக்குள் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு வழக்கு நடக்கும் பட்சத்தில் மனைவி தனக்கு அளித்த தகவலை
கணவன் நீதிமன்றத்தில் சாட்சியமாக அளிக்கலாம், அதை பற்றி கேட்கலாம். 2 பேத்துக்குள்ளார ஒரு டைவர்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ் வருது. அப்போ அந்தப்போ கல்யாணத்தப்போ எத்தனை பவுன் போடுறேன்னாங்க, நீங்கள் எத்தனை பவுன் கேட்டீங்க, ஒரு வரதட்சணை கொடுமை அப்படின்னு வருது. அவங்க கல்யாணத்தப்போ பெண் வீட்டில் ஏதோ சீர்வரிசை கேட்டாங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. ஸோ அந்த வரதட்சணை கொடுமை இருவருக்குள் நடப்பதால் அதை பற்றி கேள்வி கேட்கலாம் என்பதுதான். அந்த மாதிரி திருமணத்தை பற்றியோ அல்லது கணவன் மனைவி ஏதோ குற்றம் பற்றியோ அல்லது அவங்களுக்குள்ளே ஜீவனாம்ச வழக்குகள் போன்று இல்லாத வேறு வழக்குகளில் ஒரு கணவனை மனைவி கொடுத்த தகவலை பொறுத்து சாட்சியம் சொல்ல வற்புறுத்தக்கூடாது என்பதுதான். திருமணத்தின் போது கொடுத்த தகவலை குறித்து வற்புறுத்தக்கூடாது கணவனையோ மனைவியோ, வைஸ் வர்சா. ஸோ எந்த தகவல் திருமணத்தின் போது கொடுக்கப்படுகிறதோ, த கம்யூனிகேஷன் மேட் அட் த டைம் ஆஃப் மேரேஜ் either by husband or wife, the communication cannot be disclosed and compelled to give as a evidence unless either other spouse should give consent to disclose such information. So the consent, without consent, the communication made by one spouse cannot be disclosed by other spouse in any proceedings. There certain proceedings are exempted. What are they? If it is a matrimonial dispute between the husband and wife, that communication can be disclosed. Like if any criminal offence is committed by either one of the spouse, as suppose cruelty 498, demand of dowry, then there is assault. So these kind of proceedings taken place between the husband and wife, then such a communication can be disclosed. That is the 122. Then next, evidence as to affairs of a state. So affairs of a state means it is no one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to affairs of the state. Suppose central government officer, a minister, likewise, there is a official communication which is not disclosed. If it is open, then nobody will bother about it. But it is an official communication which is not published as an official record. If a law is enacted, a transfer is made, then it will be published in the official gazette. Likewise, if it is not recorded and published and permitted to derived upon unpublished records, if it is a secret record maintained by the concerned officer, so affairs of the state, so it is the affairs and the அரசின் நடவடிக்கைகள். ஸோ அரசின் நடவடிக்கைகள் பதிவு செய்யப்படாத வெளிவிடாத நடவடிக்கைகளை குறித்து எந்த அலுவலகரையும் உங்கள் அலுவலகத்தில் இது நடந்ததா என்று சாட்சியம் சொல்ல அழைக்கக்கூடாது. ஸோ வெளிவராத இரகசிய ஆவணங்கள் பராமரிக்கப்படுவதை பொறுத்து எந்த அதிகாரியும் அல்லது மந்திரியோ பப்ளிக்காக இதுதான் எங்கள் திட்டம் என்று அறிக்கையாக வெளியிடுதல் அல்லது அரசாணையாக வெளியிடுதல் அல்லது பதிவேடுகள், பொது பதிவேடுகளை வைத்து அதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பினும் அது யார் வேணாலும் பார்க்கலாம் என்ற ஒரு பதிவேடு இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த மாதிரி பதிவேற்றுள்ள சங்கதிகளை பொறுத்து சாட்சியம் அளிக்க அழைக்கலாம்.
So an officer of the government, that is a state, with regard to affairs of the state, administration of these affairs, and which is not published or which is not recorded in the records, that affairs, that whatever happened in the office cannot be compelled to give evidence to that effect. So, so if at all you want to examine with regard to unpublished documents, unrelieved affairs, then you have to obtain from a superior officer, I want to examine your subordinate with regard to this aspect. So, if at all a minister, if you want to take against any minister, and you have to obtain permission from the governor, likewise IAS officer, ordinary clerks are subordinate to district collector. So these are the superior officer can give permission to disclose any unpublished records or affairs, unrevealed affairs in the administration affairs of the state. So these are the ஒரு அரசாங்க அலுவலகத்தில் நடக்கும் நடைமுறைகளை வெளிப்படுத்தாத நடைமுறைகளை பொறுத்து எந்த அதிகாரியும் அழைத்து அது சம்பந்தமாக சாட்சியம் அளியுங்கள் என்று வற்புறுத்தக்கூடாது என்பதுதான். இப்போ அரசாணை போட்டு வெடிக்கிட்டு இருந்தால் அதை பொறுத்தவரை நம்ம அரசாணையை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னு இருக்குது. ஏதாவது ரெக்கார்ட்ஸ் பராமரித்து அது யார் வேணும்னு பார்க்கலாம். இப்போ எஃப்ஐஆர்னால் போலீஸ் தான். ஜிடிங்கிறது அந்த காவல் நிலையத்திற்கு மட்டும் பயன்படுத்துவது. ஸோ அந்த மாதிரி ஆவணங்களை பொறுத்து, வெளிவிடாத ஆவணங்களை பொறுத்து சாட்சியம் அளிக்க அழைக்கக்கூடாது. அவ்வாறு அழைக்கும் பொழுது அவருடைய உயர் அதிகாரியுடன் அனுமதி பெற்று இந்த சம்பந்தமாக உங்கள் அலுவலகத்தில் வெளிவராத தகவல் நடந்துள்ளது, இதை பொறுத்து உங்களுடைய கீழ் அதிகாரியை நான் விசாரித்துள்ளேன், அதற்கு நீங்கள் அனுமதி வழங்குங்கள் என்று அவருடைய உயர் அதிகாரியுடன் அனுமதி பெற்று என்ன அவர் அது பற்றி அவர் வெளியிடலாமா, சாட்சியம் அளித்தால் வேறு ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட அவர் கருத்தில் கொண்டு அதற்கு தக்க அனுமதி அளிப்பார். இல்லை என்றால் அனுமதியை மறுக்கப்படும். தற்பொழுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஏ ஆக்ட் முக்கால்வாசி இதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த செக்ஷனுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் தி எக்ஸம்ஷன் given to officials to disclose the unpublished affairs. ஸோ ஒரு அலுவலகர்கள் அரசு நடைமுறைகளை, வெளியிடாத நடைமுறைகளை பொறுத்து யாரையும் அழைத்து சாட்சியம் அளிக்க வற்புறுத்தக்கூடாது என்பதற்கு இது ஒரு தடையாக உள்ளது என்பதுதான் 123 பிரிவு இந்திய சாட்சி சட்டத்தில் உள்ளதாகும். அடுத்து 124 அஃபீஷியல் கம்யூனிகேஷன். நோ பப்ளிக் ஆஃபீஸர், பொது அதிகாரிகள், அரசாங்க அதிகாரிகள் shall be compelled to disclose communication. So any communication is made from in his official capacity, made to him in an official confidence. A chief minister made a communication to take acts against certain person to maintain the law and order. That communication cannot be given as a evidence. So official communication made, in confidence he should not disclose the same when he considered that public interest would suffer by such disclosure. If it is
disclosed, the interest of the public will be affected. If any communication made by an officer or to any superior officer to subordinate officer, so communication made in the official confidence, with confidence, if that communication cannot be compelled to give evidence. ஸோ அந்த அவருக்கு அளித்த தகவலை பொறுத்து அந்த அவருடைய நிர்வாகத்தில் அவருக்கு இரகசியமாக ஏதாவது அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தால் இந்த நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் ஏற்படுத்தப்படும் உத்தரவுகள், நடைமுறைகளை வெளியே சொல்ல, சாட்சியம் அளிக்கவோ வற்புறுத்தக்கூடாது. எல்லா கம்யூனிகேஷனையுமே பண்ண முடியும்னா அவ்வாறு அந்த தகவலை வெளியே விட்டால் என்ன ஆகுன்னா பொது நலன் பாதிக்கப்படும். பொது நலன் பாதிக்கப்படுமான கம்யூனிகேஷன் பொது நலனுக்கு பங்கம் விளைவிக்குமாறு ஏதாவது ஒரு செய்தி ஒரு நபருக்கு வழங்கப்பட்டால், ஒரு கலெக்டருக்கு ஒரு சீஃப் மினிஸ்டரோ அல்லது ஒரு மினிஸ்டரோ ஒரு உத்தரவு போடுறாரு, அதை வெளியே சொன்னால் பெரிய கலவரமே ஆகி போயிடும்னா அந்த மாதிரி செய்திகளை லா அண்ட் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணுக்கு இப்படி எடுங்க, நடவடிக்கை எடுங்க, அப்படி நடவடிக்கை எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதன்படி அவங்க நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க. இப்போ ஐஜி என்ன உத்தரவு போட்டார் உங்களுக்கு, இதை லா அண்ட் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி அவரை கூப்பிட்டு விசாரிக்கலாமா? கூடாது. அவ்வாறு அது பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்குமாறு அதை வெளிப்படுத்தினால், அது பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்க உடைய தகவலாக இருந்தால் அந்த தகவலை பொறுத்து சாட்சியம் அளிக்கக்கூடாது. If it is against the interest of the public, if it is disclosed, the communication made to an officer as an officer in confidence, that communication cannot be compelled to give as an evidence in the court. That officer cannot be compelled to give evidence with regard to the communication made. So if it is confidential communication made by an officer to his officer, if it is disclosed, then it affects the law and order and whatever it may say against the public interest, then such a type of communication cannot be adduced as evidence. The officer, those officers cannot be called as a witness. Therefore, இந்த பிரிவில் ஒரு அரசு அதிகாரிகளுக்கும் அரசு பணியில் இருப்பவர்களுக்கும் ஒரு தகவல், இரகசிய தகவல்கள் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டால் அந்த தகவலை குறித்து வெளியே விடக்கூடாது. இப்போ நீங்கள்லாம் பிரமாணம் எடுப்பாங்க, மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இரகசிய காப்பு பிரமாணம். நான் என்னுடைய பணியின் போது எனக்கு வழங்கப்படும் இரகசிய தகவல்களை வெளியே விடமாட்டேன் என்று உறுதியை அளிக்கிறேன். That is called an oath made with regard to the communication. I will not, in the capacity of minister, I will not disclose any communication made to me as a minister, confidential communication made to me as a minister. I will not disclose. There is an oath taken by at the time of swearing as a minister or chief minister. That is the confidential communication I will not disclose. There is a specific affirmation given at the time of swearing. ஒரு பதவி பிரமாண மந்திரி, சீஃப் மினிஸ்டர்லாம் எடுக்கும்போது, நான் இந்த பதவியில் இருக்கும் பொழுது எனக்கு வரும் தகவல்களை, இரகசிய தகவல்களை
வெளியே கூறமாட்டேன் என இதன் மூலம் உறுதியளிக்கிறேன் என்று உறுதிமொழி கொடுத்துத்தான் அந்த பதவியை ஏற்கிறார்கள். So this is the example for it. Then information as to commission of offence. No magistrate or police officer. So here two persons are there. One is magistrate and another one is police officer. Shall be compelled. So these two persons cannot be compelled to say what is it when he got any information as to commission of offence. So if an offence is committed by such and such a person, he received a communication. Such a communication cannot be compelled to give as evidence. Suppose when you are examining an investigation officer in witness box, he will give evidence like this. I received a confidential information this accused has committed from reliable source. Hence I proceed to that place as per the communication and found the offence was committed by such a person. So the communication obtained by the investigation officer from some reliable source. Then he proceed with the investigation. That is the evidence given by normally an investigation officer. ஸோ ஒரு தகவல் ஒரு புலனாய்வு அதிகாரிக்கு எனக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் எதிரி இந்த குற்றம் புரிந்தார் என்று எனக்கு தெரிய வந்ததால் அவரை தேடி நான் பின்பு இந்த இடத்தில் அவரை விசாரித்த பொழுது அவரே அந்த குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். ஸோ தகவலாளி மூலம் எனக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவல், இந்த குற்றம் இப்படி நடைபெற்றது என்று ஒரு தகவலாளி மூலம் நான் பெற்றேன் என்று சாட்சியம் அளிப்பார். அதை யார் சொன்னார், எப்படி சொன்னார், என்ன சொன்னார் என்பதை பொறுத்து கேட்கக்கூடாது என்பதுதான் இதனுடைய 125 section 125 the basic. So the communication made to either magistrate with regard to commission of an offence at the time of investigation or a police officer cannot be compelled to disclose such information by whom it is made. So a revenue official cannot, likewise the revenue official likewise shall be compelled to say he got information as to commission of offence against public revenue. If some person, suppose income tax right, he will obtain some officially some secret information. These persons are having black money and stored in such a place. On the strength of information, revenue official, that is the income tax officer, raided that particular place and obtained black money and seized some of the things. So that kind of reliable information obtained by revenue people cannot be compelled to give as evidence. So income tax officer, a sales tax officer informed by over phone that somebody is selling the goods without billing the goods in black market. He tried to avoid the sales tax. This is the information for you. On the strength of the information from some reliable source, the sales tax official raided particular place or raided or chased a vehicle. It carries some unaccounted without bill. It was carried to one place to another place.
then they will seize those goods. The information received by them some reliable source. That communication cannot be compelled to give evidence. That is the revenue official means the officer employed about the business of any branch of public revenue. ஸோ வருவாய் இனங்களில் உள்ள அரசு அதிகாரிகள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அதே முதல்ல என்ன 125 என்ன சொல்கிறது என்றால் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரையோ அல்லது ஒரு நீதிபதியோ, அதே மாதிரி வருவாய் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் உள்ள அதிகாரிகளை பொறுத்து அவருக்கு வந்த ரகசிய தகவலாளி கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் இந்த வீட்டில் கருப்பு பணம் பதுக்கி வைக்கப்பட்டதாக தெரிந்த வகையில் அந்த வீட்டை நாங்கள் சோதனை செய்ய சென்றோம் என்று அவர் சொல்கிறாரு. ஸோ அந்த மாதிரி அது அரசனுடைய வருவாயை பாதிக்கிறது. கள்ளப்பணம், கருப்பு பணத்தை வைத்திருப்பது, முறையாக வரி செலுத்தாத பணம். ஸோ அந்த பணத்தை பொறுத்து அவருக்கு யார் தகவல் கொடுத்தார்களோ அவர்களை பெயரை அந்த தகவலை பொறுத்து வெளியிடக்கூடாது, சாட்சி சொல்ல அவர்களை நிர்பந்திக்கக்கூடாது. அதே போன்று ஒரு சேல்ஸ் டேக்ஸ் விற்பனை வரி ஆஃபீஸர்கள் இந்த கூட்ஸ் பில்லு இல்லாத இந்த லாரியில் ஏற்றிட்டு போகிறாங்கிறாங்க. இன்னும் அந்த லாரியை போய் பிடிச்சி ரைட் பண்ணுறாங்க. அது பில்லும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. பில்லு இல்லாத சரக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அதே மாதிரி ஒரு கடையில் பில் போடாத சரக்கு விற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தகவல் கிடச்சா அந்த கடைக்கு போகிறார், ரைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அரசு வருவாயை பாதிக்கக்கூடிய அலுவலர்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தகவல் வந்தால் வருவாய் துறையில் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலருக்கு வரும் தகவல்களை பொறுத்து சாட்சியம் அளிக்க வற்புறுத்தக்கூடாது. Then with this I can complete. Then the very big chapter, professional communication made to an advocate. Then the professional communication, like clerks also exempted. Privileged communication, confidential communication with legal advisor, production of title 131 up to 134 we will see in the next class. So these are the persons are exempted: a judicial officer and husband and wife. So officer with regard to affairs of state, a communication made to a person in the official capacity, a public officer, and information received by the police or magistrate or revenue officer. So these are the persons are exempted to disclose certain type of communications made to them. So I conclude my class thanking you for watching this. I am having a YouTube channel, Ilango Ramasamy Advocate. You can search in YouTube by name Ilango Ramasamy Advocate. You can see my channel and you can see all my postings with regard to other postings, recording lectures on Evidence Act and CPC. So thanking you for watching this.